वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. My introductory words before the start of Gurmat Talk today, 17th of July 2023. Raga Wadhans, Mahalla Pehla, page 557. रहा तो कह मेरा कंत रिसालू की तन अवरा रावे जी. My master is loving and faithful. Why should I think of anyone else? The Shabad depicts deep love for the Almighty. It is a one-pada Shabad. There are 5 other one-pada Shabads in Guru Granth Sahib Ji. The other 4 are Sodar Ragasa, Shabad titled Sachajji, Kuchajji and Gunmanti. Rag Sohi, pages 762 and 763. Mori Run Jun Aya, Pehne Savan Aya. The peacocks are singing so sweetly, O sister. The rainy season of Savan has come. Hey Pen, Savan ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. Sawan is the 5th month in the traditional Vikrami as well as the Nanak Shahi calendar, which governs the activities within Sikhism. This month coincides with July and August in the Gregorian and Julian calendars and is 31 days long, like the other 2 calendars. We all thank the Romans, though they too had their predecessors in the Greeks, Egyptians, and Babylonians, with the solar calendar currently in widespread use. There are 2 Western calendars, Julian calendar. Following his conquest of Egypt in 48 BC, Julius Caesar consulted the astronomers about calendar reform. The new calendar was called Julian calendar. The difference of the length of the Julian calendar year from the length of the real solar year was 0.0078 days. That is 11.23 minutes. This was especially troubling to the Roman Catholic Church because it affected the determination of the date of Easter, which by the 16th century was well on the way to slipping into summer. Gregorian calendar, Pope Paul III recruited several astronomers, principally the Jesuit Christopher Clavius, 1537 to 1612, to come up with a solution. On 1582 February, 24th February, he issued a new calendar now called the Gregorian calendar. It consisted the following. Number 1, 10 days were omitted from the calendar, and it was decreed that the day following, that was Thursday, October 4th, 1582, which is October 5 in the old calendar, would henceforth be known as Friday, October 15th, 1582. Thus 10 days were omitted.
The rule for the leap year was also changed. The position of the extra day in the leap year was moved from the day before February 25th to the day following February 28th. In the Julian calendar, a year is a leap year if it is divisible by 4. In the Gregorian calendar, a year is a leap year if either it is divisible by 4 but not by 100, or it is divisible by 400. In other words, the year which is divisible by 4 is a leap year unless it is divisible by 100 but not by 400, in which case it is not a leap year. Thus, the years 1600 and 2000 are leap years, but 1700, 1800, 1900 and 2001 are not. Calendars play a very important part in our life. Gregorian calendar now is the universal calendar, and it is according to this calendar that we all count our months and days. Though in different countries they have their own calendar to fix their own festivals. For example, in India, to fix festival like Holi or Diwali or Janmashtami, Ram Navami, and a non-Kshay calendar like fixation of Guru Nanak birthday, Sangrams, and Guru Gobind Singh's birthday and birthday of other Sikh Gurus, Martyrdom Day of Guru Arjan, Guru Tegh Bahadur Ji. For all that, the individual or personal or regional calendars are used. Life goes on, it does not stop. And the time is always counted with the help of calendars. It's a part of life, and we owe a lot to various astronomers and people who fix the calendars. The Nanak calendar was finalized or introduced first by Paul from Canada, and we must be very, very grateful to him. Though other changes have been made by SCPC and Akal Takht Sahib later on. But we are very happy, very pleased to have our own calendar. Dhan Guru Nanak, 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 Dhan. Hanji, follow. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी साईं गुर प्रसाद जप आद सच गाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਾਡੀ 323rd 323 323ਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਟਾਕ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 162, ਮੰਡੇ 17th ਜੁਲਾਈ 2023। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ, ਮਾਝ ਵਿੱਚ 12 ਨੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ 15 ਨੇ, ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਸੋਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਨੇ, ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਹੈ, ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਤੇ ਮਲਾਰ ਵਿੱਚ 5, ਟੋਟਲ 62 ਜਾਂ 63 ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੇਜ 83 ਤੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ,
जिस प्यारे स्यो नेहो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਖਡੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਤੇ ਸਿਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। Die before the one whom you love। ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ। To love after he dies is to live a worthless life in this world। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਜ 89 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। Chop off that head which does not bow to the master, it does not bow to the almighty Vaheguru। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर लै जार। O Nanak, that human body in which there is no pain of separation from the master, take that body and burn it। बहुत ही दोनों डूंगे गुरु अंगद देव जी ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪੇਜ 244 ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ 4th ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ। ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੇ ਜਿਉ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ। ਆਪ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਨਾਈਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਨਿੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੰਡਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੇ ਜਿਉ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। I offer my prayers to the great Guru, if it pleases he shall unite me with himself। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
परमात्मा हमेशा रहने वाला तो फिर तुसी सदा सुहागन ही रहोगे, हमेशा खुश ही रहोगे इस संसार दे विच। करिए क्वेश्चन आंसर। हाँ जी डॉक्टर। क्वेश्चन आंसर नाल मैं भी सोचा कि जिहड़ा राग असीं करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪॉपुलर ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕ ਲਿਆਓਗੇ। ओके डॉक्टर। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी। और चूंकि साडे ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 31 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ? 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? भगत कबीर, नामदेव, रविदास, त्रिलोचन एंड जयदेव। और कबीर साहब की बाणी 17 रागां विच है, नामदेव की 18 रागां विच है, रविदास की 16 विच है, त्रिलोचन की 3 विच है, जयदेव की 2 विच है। कबीर साहब की 541 कंपोजिशनां ने गुरु ग्रंथ साहब विच, नामदेव दी 60, रविदास दियां 41, त्रिलोचन दियां 4 ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੀਆਂ 2। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 974। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 907। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 679 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 2218। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ 4 ਪਦੇਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸ਼ਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ 4 to 5 ਪਦੇਸ ਅਸ਼ਪਤੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ 4 to 5 ਪਦੇਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 2 to 5 ਪਦੇਸ ਅਸ਼ਪਤੀ ਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮੀਨਿੰਗ, ਨੰਬਰ, ਪਦੇ, ਰਾਓ, ਥੀਮ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸ। They haven't given a name of a Bani, Dr. G, and so there's no meaning, and it's of 5 padas, and the rows are none, and the theme is life after death. The name of the author is Bhagat Tilochan. Cross-reference with any other Bani in the Granth. Many Shabads of both Gurus and Bhagats. ਨਿਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰੋ। ਪੇਜ 497 ਤੇ ਹੈ, 5/1/7/8। 5 is the Padas in the 8th Shabad, and 1 is the Shabads of the present sub-heading, 5 padas, and 7 is the number of padas. Shabads in the 8th is the total of Shabads of Guru Angad Dev Ji. Suggest a suitable theme heading for the composition recorded in this rag. Worship of one formless God and the rejection of the worship of idols. Okay, recommended time, the season of this rag. 4th hour of the day, which is 3 to 6 p.m. It's a rainy season between July and August. Which other rags used in Guru Granth Sahib have similar recommended timing and season? So similar timing is the Kadara, Kalyan. Similar season is March, Tilang, Natnaran, Sarang, Mala, and Kalyan. Okay. Name any important composition structure which is not used in this rag, Shabad. 6 padas, specialist compositions and shants. ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ +5000 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ
20-25-30-40 ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੇਜ 496 ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਟੂ ਹਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਖਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੇ। ਤੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਤ ਹੀ ਜਪੋ, जापो जाका अंत न पारो, पूता माता की आशीष। निमिक न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। रहाव दी तुक है। सतगुर तुमको होए दयाला, सतसंग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमासा पूर्ण आसा, कब न व्यापे चिंता। भवर तुम्हारा ए मन हो, हर चरण हो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदे चातरिक मौला। गुरु अर्जन कह रहे ने इस शब्द ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ remembering God's name, all sins are erased and one's generations are also saved. So meditate continually on his name. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, he has no end or no limitations. ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, oh son, this is your mother's hope and prayer and blessings, that you may never forget ਵਾਹਿਗੁਰੂ even for an instant. Puta mata ki asis. May you ever remember God of this universe. May ਵਾਹਿਗੁਰੂ be kind to you. ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। May ਵਾਹਿਗੁਰੂ be kind to you, and may you love the company of the saints. May the preservation of your honor by the great master be your apparel, and may the singing of his praises be your food. So drink in forever the holy nectar. May you live long. ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, may you live long, and may the meditative remembrance of ਵਾਹਿਗੁਰੂ give you infinite delight. ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ। May joy and pleasure be yours. May your hopes be fulfilled, and may you never be troubled by worries. ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। Let this mind of yours be bumblebee, and let God's feet be your lotus flower. Attach your mind to them and blossom forth like the songbird upon finding the raindrop. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ songbird ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ is composed in poetry. What is the format of the other world scriptures? So Bible, Quran and Torah is prose, Gita, Ramayana, Angas and Tripitaka is poetry. Tripatika is Tripatika, poetry. Guru Granth Sahib is written in Gurmukhi Lipi script. What is the script of other world holy books? So Bible is Greek, Quran is Arabic, Torah is Hebrew, Gita and Ramayana is Sanskrit, Angas is Aramagdi, and Tripitaka is Pali. Give a list of languages used in the hymns included in Guru Granth Sahib.
So it's Punjabi, Sanskrit, Persian, Sindhi, Multani, Lendi, Marathi, Bengali, and Braj. Raj. Why Guru Nanak hymns represent a variety of Indian languages and dialects? Because Guru Nanak traveled around India and Bangladesh, Tibet, China, and Middle East. Wherever he went, he used the dialect and the language of that region to communicate with the local people. Okay, now answer the following question in relation to the format of Guru Granth Sahib Ji. The structure-wise order of Bani in the raga section of Guru Granth Sahib. So first it's Shabads of 2 to 6 padas, then it's Ashpatis, then it's specialist compositions, and then it's shants, then specialist compositions again, and then vars, then Bhagat Bani. Okay. The author-wise order of Bani in raga section of Guru Granth Sahib. Guru Nanak Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur Ji. And amongst Bhagats? Bhagat Kabir, Namdev, Ravidas, Sheikh Farid, and others. What is Sant Pasha? It's a language used by roaming sons, a language more like Hindustani. Define the word Shabad. How is it different from a Pauri? A Shabad is always complete within itself, whereas a Pauri carries on to gives you the idea of the next hymn to come. So you carry on with the next one then. The Shabad in Guru Granth Sahib are composed in different number of padas. How would you define the word pada? What is the minimum number and maximum number of padas used in Shabad included in Guru Granth Sahib? Okay, a pada is a stanza of a Shabad. Minimum number of padas in a Shabad are 2, and maximum of numbers of padas are 16. Padas used are 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 16. But I think you said there was 1 as well. Yes, you must, very good. You must remember there are 5 Shabads of 1 pada as well. Define the word war as related to various compositions in Guru Granth Sahib. In this relation, then you will answer the following questions. What is war, first of all? War is an ode or a ballad. Name the gurus who have composed no wars. Guru Angad Dev Ji and Guru Tegh Bahadur Ji. Were wars originally composed in format of pauris and sloks by the composer gurus? No, they were composed only in pauris. Guru Arjan Dev Ji added the sloks before the pauris to describe their theme. Are there wars with no sloks? Yes, there is one var in Rag Basant composed by Guru Arjan Dev Ji, which has no sloks. And unlike other vars, the stanzas of the var are also have no caption, as the pauris. As a var composed by minstrels, Sat and Balwand also has no sloks on it. Are there banis in Guru Granth Sahib which are composed in pauris and sloks, but which are not classified as wars? Yes, composed by Guru Arjan Dev Ji. Okay. Are the sloks used in the wars of the same guru who are composed the wars? Not necessarily. Some wars have a mention of tunes given at the beginning of the war. Name the guru author who included those tunes in Guru Granth Sahib. Guru Har Gobind Sahib Ji. Write the difference between a Shabad and a Subhaya. A Shabad is a divine song complete in meaning and of a defined length. Its end lines rhyme with each other. Savaya is a hymn of the undefined length, and its lines may or may not necessarily rhyme. Padas and tukas. Stanzas of Shabads, lines in padas. What is an Ashtpadi? Do all Ashtpadis have the same number of padas in them? Ashpati is a Shabad of 8 padas. Normally, an Ashpati has 8 padas, but some Ashpatis have more or less than 8 padas in them. What is Soile? Name the gurus who have composed Bani in Soile.
A Shabad of 16 Padas, Guru Nanak Dev Ji, Guru Ramdas Ji, and Guru Arjan Dev Ji. Guru Amar Das also has composed Sole. Guru Amar Das, Guru Nanak has composed 22. Guru Amar Das has composed 24. Guru Ramdas Ji have composed only 2. And Guru Arjan Dev Ji has composed 14 Shabad as Soilas. Do all Shabad have a mention of number of padas it contains in its caption? No, not necessarily. In which particular format most of the Bhagat Bani is composed? 4 Padas Shabads. Define the word Ikkonkar. What is the difference? What is the significance of number 1 rather than letter Ik? So it means unity of God's Godhead. Number 1 means just one, whereas the letter Ik could be interpreted in different ways. Okay, Panjwari bolo, Vaheguru, 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 Vaheguru. Anand sab padho. Anand Pasyo Sagamanot Pue Papram Prapaya Utre Sagar Visnue Dukrok Santa Putre Suni Sachivani Sansajan Sarsi Pure Gurte Jani Sunte Punita Kete with Satgur He Papure बिनवंत नारी पूजन लागे वाजे आनंद पूरी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है बापूरे बिनवंत नारी पूजन लागे वाजे आनंद पूरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।